береміз, һәм соның оның оқу процесінде, хақиқи оқу процесінде о бойынша әмелге асырылып жатырған мысаллар менен түсіндіріп береміз. And I remember what I already showed before, just to be focused. So let's move dot by dot on the different kind of possibilities. And I will start with didactic resources, where we can work on enhancing the intellectual skills capacity, the physical skills, the soft skills, but also some transversal tools that are useful everywhere. Бірінші нәубетте мен дидактик деректер хақында айтып өтпекшімін. Һәм бұл дидактик деректерде не айтылады? Бұда, яғни, бұда қандай қабілетлерді рауажландыру хақында айтылса, бұнда ақли қабілетлерді рауажландыру, физикалық қабілетлер, һәм soft skill'лар хақында кеңірек мағлұмат беріледі. So we have already talked about augmented reality in the previous session, but also we have all these simulators where, for example, students on chirurgy can train instead of training with dead bodies, they can train with these prepared technological assets where they can get measured the pressure and the speed and the angle of all the incisions they make and all these kind of things. Яғни соның менен бір қатарда бұл суни интеллекттің жоғары оқу орындарында, әсіресе медицина студентлері үшін, яғни демек кеселік себеплі өлген денеден пайдаланбай, ал суни интеллект арқылы лабораторияларда инсан денесін толық үйрену, оны өлшеп көру, оның әрбір аспектлерін үйренуде пайдалану ахметті хақында болады. And we can also consider all the hyper-personalization possibilities that we get through all those software that are interactive and receive. So, for example, you propose an exercise and the student answers, and according to the level of the answer, the system decides which is the better second question. And this allows all the students to learn on their own rhythm and to progress according to their specific difficulties, no? Демек, бұл суни интеллекттің жоғары оқу орындарында пайдалануында бұл шахсияттың ахметлі есептелінеді. Яғни суни интеллект қандай да бір мәселе істеп береді, һәм соған студент өзінің мәселені істеу барысындағы өзінің пікірін, ұсыныстарын һәм де қиыншылықтар хақында айтылады, һәм сол бойынша бұл нәрсе үстінде және тәкраран істелінеді. And now there is this generation of serious games where you can gamify a learning process, and it doesn't matter if it is on science, on engineering, on architecture, or whatever it is, in such a way that the engagement and the enrollment of the students increases, and they solve problems and receive awards according to these serious games. Һәм одан кейінгісі бұл serious games, бұл ахметлі ойынлар деп айтылады. Яғни бұл ойынлар арқылы студентлер өзлерінің кемшіліктерін һәм сол AI суни интеллект арқылы бұл тек қана ілім жолында емес, ал архитектура һәм басқа да көп қана оқу орындарында ахметлі болып есептелінеді. And then you have all the interactivity associated to smart rooms, where you have technology that allows the students from their positions to interact with the cameras, with the screen in the room. So this allows collaborative learning as well. Һәм одан кейін смарт ханалар, яғни смарт ханалардың шөлкемнестірілуі, бұл смарт хана дегеніміз не? Смарт хана дегеніміз бұл студентлер бір-біріменен өз пікір алмасуы, бір-біріменен интеграция қылып, бір-бірімен мағлұмат алмасуының тезірек болуы, һәм мағлұмат алуының тезлесуін білдіреді. I make a break now to announce that in the afternoon we will follow a workshop where we will propose you to think about some project that you could prepare for your institution
to improve something on your teaching according to the integration of some kind of AI or some kind of technology in your real setting. So I'm telling this now because I will give a lot of examples, and I expect you inspire yourself to have some idea flowing to your mind before the lunch. So when we start the workshop in the lunch, we will propose to work in groups. And if you already have some ideas to discuss with your group, this will be much effective. Түсліктен соң біздерде workshop болады, һәм осы workshop арқылы өзлеріңіздің жаңа проектлеріңізді осы суни интеллектті оқыту барысында қалай интеграция қыла аласыз, ямаса қылып атырсыз, сол хақында пікір идеяларыңызды бөлісесіз. Һәм осы мен беріп атырған мағлұматлар сол workshop үшін сіздерге жаңа идеялар беруіне үміт етемін. So when we are talking about hyper-personalization, it means that there is an AI system analyzing all the history of a certain student, understanding his profile, and helping to propose him the most effective exercise, let's say, at every moment. And this is something that can happen into the class, but is completely changing the way we teach, because you can see in this picture, people are not altogether listening to a single person, but everyone is developing in his own rhythm, and the teacher becomes a facilitator that moves along the different tables, and each one of them is in a different level of changing the teaching asset, because in the traditional, no, well, translate. Sorry. Гипер шақсияласқан тренинглар, яғни бұл ойынлар арқалы, суни интеллект арқалы смарт ханаларда сабақларды алып бару біздерге не береді? Біздер алдыңғы, яғни бұрынғы дәстүри оқыту барысында тек қана студентлер бір мұғалімді тыңлайтын болса, бұл смарт ханаларда студенттердің әр бірі актив қатынасуы талап етіледі, һәм әр бірінің дәрежелері, яғни әр түрлі болғанлығы үшін де олар бір-бірімен пікір алмасуы, білімлерінің алмасуы нәтижесінде елді білімлерін, тәжірибелерін асыруына жәрдем береді. In the traditional way of teaching, the teacher chooses which is the best way to present a concept to the students, and we expect that all the students learn that concept using a single way to present it, okay? In this new paradigm, we can do the opposite. So we can have many ways to present a concept through graphs, through storytelling, through formulas, through whatever it is. We can expose the students to all these different didactic resources to learn the same thing, and each one of them can use the one that is more easy for him. Традиционный оқу барысында алдынлары мұғалімлер өзлері бір теманы таңлайды, бір концепт таңлайды, һәм соның жолында өзі белгілеп беретұғын еді. Ал бұл жаңа технология барысында студентлер, яғни студенттерге әр түрлі ұсыныстар ұсыныс етіледі, һәм осы ұсыныстарды студентлер өзіне қолайлы болғанын таңдап алып, сол білім дәрежесін сол тема бойынша, мысалы концепт бойынша білімге ие болуы мүмкін. So this is very radical, because what we have now is that with a single program presentation, we have students that get different levels of learning. Some ones can learn everything. Some ones at the end of the course doesn't learn and they don't pass. And some others learn only a part. And this opens the door that in the same course, everybody ends up to the same level of learning, but following different paths with a single teacher at the room. Традиционный оқу барысында бір мұғалім үйреткенінде студентлер әрқилы білімді қабыл етеді. Айырымлары толық қабыл етсе, айырымлары есе сол нәрсені түсінбеуі де мүмкін. Ал бұл ұсыл арқылы біздер неге ерсеміз, студенттерді толық сол сабаққа қамти аламыз. Яғни студентлер өзіне қолайлы болған ұсыл арқылы осы өтіліп атырған тема, ямаса осы өтіліп атырған білімлерді өзлестіру имканиятына ие болады.
And these serious games are not only useful for teaching, but here, for example, in Catalonia, we have a neurorehabilitation center that is using the same technology so the patients rehabilitate his brain functions at home with one of these serious games. Демек, бұл да біздердің мемлекетімізде бұл ойынлардан пайдалану менен бір қатарда біздердің өзімізден реабилитация центрі жолға қойылған. Һәм бұл центрда не болады? Осы ойынлар арқылы адам өзінің нерв системасын һәм сол нейронлардың қандай әрекет етуін де байқап баруы мүмкін. We can also think not only about training intellectual skills to persons, but also physical skills. Now we have already talked about learning how to make a surgery, but we can also learn to ski, or we can learn to pilot a flight. There is many years that pilots do not train with real flights, but in these immersive simulators. So when they have for the first time the first real engine, they don't crash and they don't get danger. Һәм бұл сұны интеллект арқылы тек қана дидактик деректерін, дидактик білімімізді емес, соның менен бірге бұл физикалық тараптан да қабілеттерімізді рауаждандырады. Алдынан айтып өткеніміздей, бұл яғни шана ұшуымызда біздерге, яғни реал өмірімізде біздер жарақат алмауымыз үшін осы суны интеллект арқылы біздер шұғыллана алу имканиятын берсе, соның менен бірге бұл ұшушылар үшін да жүдә ахметлі есептелінеді. Себебі ұшушылар өз алдына бірінші нәубетте реал самолетта ұшпастан алдын осы суны интеллект арқылы олар виртуал түрде шұғыллану мүмкін. Бұл оларға кемірек қауіпті келтіріп шығарады. Яғни қауіптің дәрежесін пәсейтуге жәрдем береді. And even for training physical activity, no? So this neo-personal training, this is a robot that has been trained to be empathic with a person that has to follow a battery of physical exercises. In this case, it is rehabilitating a broken leg in a kid, but you can train them to, for example, to exercise an athlete or a person that has to work with bags. And computer vision identifies how the person performs the exercise, and he makes an evaluation and he talks and says, oh, I'm proud of you. You do in a very nice way. You have to repeat and correct this and correct them. And it can interact until the person is doing the... Бұл шақси тренер вазипасында әмелге асырады. Яғни шақси тренер дегеніміз, мысалы, аяғы сынған адамлар болуы мүмкін, амсы аяғы сынған адамларға қандай қылып өзін тіктеп алуына байланысты шынығуларды істеп көрсетеді, һәм содан кейін адам да соны істейді. Одан басқа бұл спортшылар үшін де ахметлі, яғни спортшылар үшін пайдалы есептелінеді. Себебі спортшылар осы суны интеллект арқылы һәр түрлі шынығуларды істеп, соны интеграм беріп, амсы шынығуларды дұрыс істеп атырғанлығын, ямаса қате істеп атырғанлығын, кемшіліктерін айтып өтеді. And you also can train nurses, for example, to move persons, or physical neurophysicists and these kind of things, using either these computer vision systems that analyze the positions in which you move to make the physical exercises, or technical clothes that raises alarms with different sensors if you perform the activity in the wrong way. Соның менен бір қатарда бұл суны интеллект жәрдем береді. Мысал үшін медсестралар больницаларда қандай да бір науқасты көтеріп алып бару, ямаса процестерінде олар созатты үстінде физикалық қиыншылықтарға душ келуі мүмкін. Ам со барысында бұл суны интеллект арқылы соқ кемшіліктерді сапластыруға болады. It's important that when we think about these personal assistants, if you we keep this robot representation a little bit far from humanoid, because humans, if they take a too much realistic human appearance, they put in risk the kind of relationship that a human establishes with the machine. And we have risks like, for example, in Japan, it is legal that the humans marry holograms.
for example, no? And this is also Alicia Framis, that's an artist that was marrying a humanoid in Rotterdam last year, no? So all this kind of confusion in between the relationship we establish with the machines and these holograms of humanoids puts in risk the psychological stability of the person. So what we defend from a big group of scientists in the field and in Catalonia particularly is that all these assistants, it is nice if they have a very robotic appearance, so they can help you, but you never lost the awareness that it is a machine. Соның менен бір қатарда бұл шақси тренер болу менен бірге суни интеллектті кешқұрынлары ямаса тестіден өзімізден ұзағырақ тұтқанымызда бұл мақсатке муафақ. Себебі бұл шақси тренерлер бұлар функциялардың, яғни бұйрықтардың пайда болуына себеп болуы мүмкін. Яғни соның ұшында атап өтетін болсақ, яғни 2020 жылда март айында айрым адамлардың humanoidlar холограммаларға тұрмыс құруы процесслері де күзетілген. Һәм бұлардың нәтижесінде бұл қауіп есептелінеді. Себебі оның сыртқы көрінісі робот, оның ішкі тарапы адамға ұқсап, яғни һәр адам менен тез-тезден қатынаса болу нәтижесінде ол да адамға ұқсап, пікірлеп, адамға ұқсап өзінің адам менен байланысларын білдіре алатын дәрежеге жеткен. Һәм осындай қауіплердің алдын алу мақсатында біздер оларды тек қана машин сипатында көруіміз керек. Олар адам емес. Яғни біз оларға үйленетін дәрежеде олар бір шахс есептелінбейді. Олар робот екенлігін ядымыздан шығармауымыз керек. And that one has been very controversial because the software company that created the hologram has deprecated it in March 2020. So now we have a digital widow, the first digital widow in the world, and there is a big ethical issue around the right of the company to force that people to become widow and all these sort of, let's say, social consequences of the impact of this of the adoption of technology, no? Демек, humanoid һәм холограммалар, яғни адамға ұқсап жаратылған роботлардан үйлену нәтижесінде ол жесір болған, яғни күйеуі қайтыс болып қалған. Һәм бұл тарихтағы ең бірінші санлы инсан болып есептелінеді. Һәм бұл көп қана жәмиетімізде этикалық проблемалардың келіп шығуына себеп болмақта. Then technology is go. I skip that one. We will find later that one. Okay. So in another step, we can also, I mean, we have seen different ways to enhance the didactical activity and to design technological resources that can help the students to learn better. But we can also use all the data in the educational system, in our lectures, and these machine learning algorithms to build recommenders. So, for example, that can help us to build the best working teams if we want to put students to work in some practical projects together. We can try to find the best combination of students that guarantees that the teamwork will be not dysfunctional and will be able to progress in the right way along the course, for example. Соның менен бір қатарда біздер дидактив өзіміздегі мағлұматларды, білімлерді осы суни интеллект арқылы қайсы бірі ең жақсы һәм қайсы бірі сол студентлерді бір жамаат қылып топлауы, һәм сол студенттердің әмели проектлер үстінде дұрыс істей алуы бойынша да ұсыныстар береді. Һәм сол бойынша да осы жасалма интеллектпенен біргелікте біздер студенттерді анық бір мақсатқа жөнелтіп, оларды әмели проектлерге бағдарлауымыз мүмкін. Or we could, for example, build an intelligent assistant that is organizing for all students or even for the management of the course,
how many days before the delivery you have to start to finish the documents and everything, so you can, or when do you have to reserve space for studying a particular course in such a way that when you arrive to the exam you are properly prepared, and all this kind of thing, and rising alerts in the proper time to help the student and the teacher and everybody to follow the planning in the best way. Бізде курсымызды суни интеллект арқалы жаратуымыз мүмкін. Һәм бұл суни интеллект арқалы жаратылған курсымызда студенттердің қашан курсты баслауы һәм қашан тамамлауы, оның имтиханлары, оның курслары ішінде тапсырмалары қашан алынуы һәм ол қандай бақыланулары һәммесі толық мағлұмат беріледі. We can also build predictive systems that rise an alert if one student risk too high to fail the course, in such in advance that we have time to reconduct the situation, for example. Бізде соның менен бір қатарда бұл курстағы студенттердің айрымлары қауіпте, яғни олар өздерінің білім дәрежесі төмен халатта қалып кетуі мүмкін, һәм сол уақытта суни интеллект бұда болжауларды да әмелге асырады, һәм бұл болжаулар арқылы біздер сол студенттерге жәрдем бере аламыз. And a personal assistant could also keep information about how the student is relating with exercises and everything. And when it is finding a too much erratic behavior, it can raise an alert to the same student to prevent burnout, for example. Соның менен бір қатарда бұл курста суни интеллект көп қана студенттер хақындағы мағлұматларды топлау имканиятына да ие. Бұл мағлұматлар тек қана студенттердің беріліп атырған тапсырмалар, шынығуларға қандай таяланып атырғанлығы, олардың алдына келіп атырған қиыншылықтары хақында мағлұматлар жинап тұрады. And here you have more detail on the kind of functions that we can build with this kind of technology, and in the basis, what we need is the historical data and the results obtained by the students, the given opinions from the students to the different courses, and the opinions of the teachers on the performance of the student if they are available, and also the attendance historical data. So we can detect that someone is about to fail or about to burn out because it stops coming or it stops assisting to the class or delivering the things. So absence is also a very important indicator that the things might evolve in a wrong way. Яғни бұл суни интеллект арқалы көп қана мағлұматлар жинау мүмкін. Бұнда оның тарихи даталар, яғни сол студенттің өтміштегі білімлері хақында, өтміште алған оның қабілетлері хақында, соның менен бірге студент тарапынан сол курсқа білдірілген пікірлер хақында, һәм сондай-ақ олардың сол келіп сол курсқа қатынасы, ямасы сол курстан қатынаспау хақындағы мағлұматларды топлайды. So, for example, we have been using the results of students on primary education, of 10,000 students from primary education, from the last course of primary education to the last course of secondary education. And through this comparison, we have been able to build a predictive system that recommends the students at the end of the primary education which specialty of secondary school they should be more proficient or not, so we can avoid later failures in the system. Каталонияда соның менен бір қатарда басланғыш мектептерде студенттер суни интеллект арқылы олар хақында мағлұматлар топланады, һәм ол анализ қылынады, һәм сол бойынша одан кейінгі орта мектепке олар өзінің сол білімі бойынша, яғни дәрежесі бойынша қанегелескен классларға жіберіледі. Һәм бұл кейінгі уақыттағы болатұғын, яғни үмітсіздіктердің алдын алады. And we can also use this kind of technologies to help in evaluation in many different ways. It is already very much installed everywhere that we can detect plagiarism using automatic tools. So we can, when our students deliver works to us, we can touch a button and understand if they have been copying from another student or from a previous work or for something in the Wikipedia, whatever it is. So this is very easily helping us to identify who is
working on his own or who is just copying from others, no? Соның менен bir қатарда суни интеллект арқалы bizler бақалауды да әмелге асырамыз. Яғни суни интеллект арқалы плагиатқа тексеру, яғни сол нәрсені өзі істеді ма, ямаса істемеді ма? Тестілерде көшебешілік қылды ма, студенттен ямаса өзі істеді ма? Ямаса қандай да бір сертификат я басқа бір нәрселер алған уақытта оны да өзі оқыды ма, ямаса оны да қандай да бір сайттан алды ма? Демек, соларды бақалауда бұл суни интеллект біздерге жәрдем береді. We can have systems that read an exam and make a synthesis so the teacher can evaluate much quicker, or that we give a rubric and they can directly propose a qualification that, of course, needs a human revision, but it's saving a lot of time in correcting exams, for example. Соның менен бірге бұл жасалма интеллект арқылы мұғалімлер уақытын тежейді. Қандай да бір тапсырманы тексеру барысында суни интеллектпенен біргелікте істесе, бұл тезірек әмелге асырылады. Һәм бұл мұғалімлердің сол, яғни тапсырманы ямаса қандай да бір имтиханды тезірек бақылауына имкан береді. And for example, if we want to move to an online teaching approach, making exams becomes a challenge. So there is technology in this moment that given an exercise, for example, you can automatically generate one different data set for every one of the single students and one different permutation of the questions on a test for each one of the specific students. So you can distribute online a different version of the exam for each one of the students. So it's impossible that they interact among them in this distributed environment, no? Соның менен бір қатарда жасалма интеллект арқалы, яғни онлайн классларда сабақ өту арқалы мұғалімлер өздерінің қалеген оқытушылар, шынығуларды суни интеллектпенен іслеуі, һәм со студентлердің дәрежесіне қарап, соны іслеп, соларға бөлістіру имканиятына ие болады. Онлайн бір уақыттың өзінде бөлістіріледі. Бұл болса студентлердің бір-бірімен қатынасып, бір-бірінен көшірмешілік, ямаса бір-бірінен көшіру сияқлы мәселелердің алдын алады. And we have developed a small tool that's called CAT, because it's from cross-evaluation tool, that allows cross-evaluation activities. I will give details. Соның менен бірге bizlerde bir программа істеп шығылған, яғни сол программа арқылы bizler студенттерді білім дәрежесін бақалаймыз. Шынығулар барысында шынығуларды қалай істеп атырғанлығын бақалау имканиятына ие болдық. Бұл CAT деп айтылады. So it's very easy because you just upload an Excel file with the list of students, and you have a column that indicates which are the the working groups you have organized for making working teams. And at the end or during the project, so for example, if the project is for the entire course, we do twice along the course, and at the end, these students connect to the course and they only see their working mates. So we ask them to self-evaluate and to evaluate the colleagues in the working team. And these evaluations, we keep this square matrix where every student evaluates the colleagues. And that's very difficult to manage in a manual way, because this is n by n square matrix, no? But we run some data science algorithms on top of them, and we are able to identify who's the leader of the group, who's the one that is doing nothing, who's the one that is just amplifying the work of the leader, and all these indicators on how the working team is working allows us to qualify the working team skills. Соның менен бірге бұл суни интеллект арқылы біздер өзлеріміздің студенттеріміздің білім дәрежесін белгілейміз. Һәм ол со белгіленген бір доскада қыстырылып қойылады. Һәм со доскада ise олардың студенттердің бақалау жазып барылады. Һәм проектлер соның менен бірге
курстың басында емес, ал курс бойлап бақыланатын проектлер болады. Һәм осындай проектлерде біздер курстың ақырында олардың сол курсты қалай алып барды, оның қайсы бірі сол курста актив қатынасты, соларды біздер онлайн білу имканиятына иеміз. Соның менен бірге студентлер бірге сол онлайн курста бірге істесіп атырған коллегалар, яғни оқытушыларды бақылау имканиятына да ие. Яғни оларда өзінің бақасына бола, өзлерінің оқытушыларына пікір ұсыныс беру имканиятына да ие. And when we put this in place, we discover that it is ruling another role that's very interesting, that since from the very first day, all the members in the working team know that at the end of the course, their maths will qualify them. The balanced collaboration of the members of the team has been increasing a lot. And all those persons that traditionally we met in the working groups that they were just doing nothing, now they collaborate a lot because they know that at the end of the course, it's not only about me, it's also about their mates that will have a voice on qualifying their participation into the group. Соның менен бірге проектлерде бірге істескен студентлер өзлерінің бірге істескен қасындағы басқа бір студентлер хақында да өз пікір һәм ұсыныстарын білдіреді. Яғни бұл арқылы олар өзлерінің кемшіліктерін һәм өзлерінің жетіскенліктерін аңлап алуы мүмкін. So here you have more or less the list of the things I have been talking about, and it is interesting also how these new technologies can help, for example, in finding books in the library. That's also something that technology can do for us now. Or, for example, how we can build different tools that help us to configure. For example, in our faculty, we have a lot of double collaborative programs where there are several universities involved. So when you have to build the schedules for that programs, it's terribly difficult because they must not clash with two universities on the schedulings, and this is much more complex than when you are in a single university. No? So these build recommenders and these kind of things that helps, and can also help a lot on building commission. So for example, in my university, we need to stand up a group of 3 members to evaluate all the final degree projects of the students, no? And finding the combination of 3 teachers with free time at the same morning, it's a terribly difficult logistic problem. So all this technology can help on here as well. Суни интеллект арқылы кітапханаларда да өзлеріміз қалеген түрдегі кітапларды тезірек табу имканиятына иеміз. Соның менен біргелікте суни интеллект біздерде расписание түзуде, университетлерде бұл ең қиын мәселе есептелінеді. Һәм бұл расписание түзгенде екі университет бірлесіп істейтін университетлерде бұл жүдә қиын есептелінеді. Һәм суни интеллект бұл процесті елді тезірек һәм де аңсатырақ үстенуіне жәрдем береді. Соның менен бірге, яғни ақырға, біткеру жұмысларын алып атқан уақытта, емесі курс жұмысларын алу уақытында да, яғни 3 мұғалімнің өзі сонша студентті бақылай алуы, емесі сонша студентке уақыт кетуі, бұл жүдә бұл көп уақытты талап етеді. Ам соның ұшында біздер суни интеллект арқылы университетімізде курс жұмыслары, емесі ақырға жұмыслардың, диссертация жұмысларды бақылауда да осы суни интеллекті имканиятларынан пайдаланамыз. And now we have this we have explained before, so we can skip. And for example, when we are talking about teaching technology, we have a challenge that the doctrine corpus is so huge and it changes so quick that it's difficult to fit in a 4 courses program, for a 4 months program, no? So how do we do in our courses, in our university? We build working teams a little bit big, with between 4 and 6 persons, and we try to have maximum diversity inside the group. We ask them to choose a problem to solve related with the course topic. That's free, so they decide, we approve the proposal, but they decide something that motivates them.
And then they find the relevant data that is required to solve that problem, no? So, sorry. STEAM программасын әмелге асыруда, әмели қолдануда тикарнан әр түрлі ұсулар бар болып, бірақ бұның әр бірінен де пайдалануға болмайды, себеп әр бірінің баруда өзінің жол ұсулы болады. Һәм bizlerдің өзіміздің университетіміздегі өзлеріміздің курстың ұсулында bizler біргелікте істейтұғын топар түземіз. Һәм бұл топарда 4-тен 6-ға шейін топтар ағзалары 4 ямаса 6 болады максимум. Һәм бұл олар біргелікте қандай да бір теманы таңлайды, һәм олар харқилыққа тикарланған болады. Соның менен бірге қандай да бір мәселені таңлап алды, һәм енді сол мәселені шешу үшін деректер іздейді. So we normally assign them the commitment to work for the entire course in this working team. And basically the scheme is to apply to their real problem the different techniques seen in the theoretical classes. Һәм бұл қандай да бір проектте, mesela бір планды алады, һәм сол план бойынша жұмыс істейді топар біргелікте, һәм олар сол бүткілей бір курс давамында, ұлымалық бір курс давамында бірге жұмыс алып барады. Һәм олар біргелікте пікір алмасу арқылы, бірге мәліметтер жинау арқылы осы реал өмірде болып жатырған, хақиқаттан бар болған қандай да бір мәселені шешуге қаратылған болады. The laboratory classes, mainly most of the time, are devoted to these working teams working together, and the teacher is moving around to follow, to assess, to solve doubts, to help to reorient if they are missed, and so on. And the focus is that at the end of the course, all of them has been successful in solving their own project, let's say. Демек, істеп атырған бірге группаларда істеп атырған студентлер, яғни оларда бір мұғалім олардың басына қойылады, һәм сол мұғалім оларды бақылап барады. Һәм проект курстың ақырында сол проект бойынша олар не істей алды, яғни алдыға қойылған реал өмірден алынған мәселе бойынша қандай шешімдер таба алды, сол бойынша анализ етіледі. This helps to evaluate at the end of the course not only the technical skills that have been acquired by applying this, solving this real problem, but their skills on working teams, on communication, on knowledge integration, because they have been picking up different pieces from the different course, different lessons on the course to solve the big problem. And it is very important that at the end of the course there is space for oral presentation of all the works from all the teams and a common discussion. Һәм ақырында, яғни курстың ақырында бақылау, олар қандай қабілеттерін рауажландыра алады. Олар тек қана бұл суни интеллект арқылы пайда етілген курс давамында техникалық емес, ал біргелікте істесу, яғни олар бірге топар болып қандай қылып істесуге болады. Сол қабілеті де рауажланады. Соның менен бірге олардың коммуникация қабілеті де рауажланады, һәм олар білімін интеграция қыла алады. Яғни білім интеграциясы дегеніміз бұл осы реал өмірден алынған мәселені шешу үшін олар әрқилы деректерден іздеп өзлерінің білімдерін еледе асырады. And in this common discussion, it happens that every group shares what he has been working on with the others, but all the others group can have a wide perspective of different applications of the contents of the course, and this allows us to teach, let's say, bigger number of topics in shorter time. Соның менен бірге курстың ақырында ауызекі түрде презентация болады, һәм презентация һәм дискуссия болады. Бұл дискуссия давамында сол топар ағзалары өзлерінің мәселе бойынша пікірлерін һәм мәселе бойынша қандай қылып шешім қабылдады, сол бойынша әрқилы шешімдерін бере алады. Бұл bizlerге не қандай имканият береді? Бұл bizlerге береді қысқа уақыттың ішінде көплеген әрқилы темаларды тезірек оларға үйрете алу имканиятын жаратып береді. So also we can use all these kind of technologies to improve our schools or our universities internally as a level of management, no? And for example, we can see how we can use segmentation techniques to profile our students and to identify groups of students of specific needs
So we can build specific solutions for each group. Соның менен бір қатарда бұл суни интеллект арқалы біздер өзлеріміздің университетімізде да менеджмент системасын әмелге асыру имканиятын береді. Яғни біздер студентлердің өзлері хақында толық мағлұматқа ие боламыз. Оларға не мүтәжлігі бар, яғни олар қайсы тараптан өзінің қабілет ямаса білімлерін асыру керек. Сол хақында мағлұматларды жинау имканиятына ие боламыз. Of course, we can use for process optimization. I have talked about automatizing part of correction of exams, but we can also semi-automatize part of the admission process system, for example, on evaluating which students are better or worse scored to enter into our faculty and so on. Соның менен бірге бұл суни интеллект арқалы біздер сол студенттердің, яғни студенттердің қайсы бірі қайсы факультетте оқи алады, яғни қайсы факультетте өзінің білімін еледі әмелге асып, еледі рауаждандыра алады. Сол бойынша да мағлұматларды біліп алуымыз мүмкін. Яғни бұл қабылдау процесінде де ахметлі есепланады. And the chatbot technology has been rising its capacity very much from the generative AI appearance. And now we can build chats that answer questions to the students in the secretary side, for example, or answer questions of the teachers to the general norms or to the deadlines of everything related with the organizational issues on the school. Соның менен бір қатарда суни интеллект арқалы чатботлар іске түсірілген. Һәм бұл чатботлар арқалы студентлер өзлерінің қызықтырған сұрауларына жауап алуы мүмкін. Соның менен біргелікте мұғалімдерді сол мектептің ямаса сол университеттің шөлкемлестірілуі, ол қандай, талаплары қандай, ямаса оның үслеу барысы қандай, сол хақында һәмме мағлұматларды ала алу имканиятына ие. And we can use all these generative AI skills for building the entire communication packs, for example. So if we want to announce an event or a graduation ceremony or whatever it is, we need the flyer, no? And we need the flyer in different formats because mailing, web, social networks require vertical or portrait and different kinds of formats. So we can use these assisted generative AI tools to build the entire family of communication packs, for example. Соның менен біргелікте бұл университетімізде, яғни байланыс пакетін жарату имканиятын береді. Яғни бұл байланыс пакеті дегеніміз, бұл әрбір университеттегі вақиялар университет хақында, олардың студентлер, мұғалімлер хақында бұл толығырақ мағлұмат алу имканиятын береді. Һәм бұл брошюра қазіргі уақытта университеттер хақында мысалы брошюралар істенеді, я басқа бір нәрселер істенеді, посттар, бірақ соның орнына біздер бір үлкен бір система жаратқанбыз, һәм соның ішінде ол байланыс пакеті деп айтылады, һәм ода һәмме мағлұматларды алу имканиятына ие боласыз. And then we have a special kind of AI that's less known. That's those assisting negotiation processes. So whenever you have something to decide with different positions and encountered opinions, you can use this kind of artificial intelligence to end up to a consensus in an assisted way. Соның менен бір қатарда біздерде қазір онша белгілі болмаған және бір AI түріміз бар. Яғни AI бұл жасалма интеллекттің және бір технология түрі бар болып, бұл арқалы біздер пікірлер жинай аламыз, һәм де разылықларын ала аламыз, яғни әрқилы түрдегі ұсыныс һәм пікірлерді жинау имканиятына ие боламыз. So when we are talking about profiling, we can profile the students, but we also can profile the teachers. So we are sure that we are assigning a teacher to a course that he will be proficient on that. And this is improving a lot the quality of the institution. And we can also follow the evolution along time, no? It happens several times that when a person is constrained to the same course for 20 years, at the end he's so bored that he also misperforms or decreases the performance, no? So we can detect all these things in advance, so we can make right decisions on the right way. And this is much different from establishing, for example, that every 3 years a person has to change a course, because we may have excellent professors that are happy continuing teaching that thing, and this do not need to be changed.
So changing them will decrease the quality. So we will have all this flexibility to identify when, why, how, and who has to make a renovation, let's say, no? Соның менен біргелікте тек қана студентлер емес, ал бұл суни интеллект арқылы оқытушылар хақында да мағлұматлар топланады. Яғни бұл оқытушылардың білімін бақылау. Мысалы үшін бір профессор оқытушы 20 жыл давамында бір класты оқытуы мүмкін. Бұл болса зергерлі жағдайда алып келеді студентлер үшін. Яғни оның методтары, ұсыныстары ескірген болуы мүмкін. Һәм бұл арқылы суни интеллект арқылы біздер сол оқытушылардың елді тәжірибелі, ямаса елді тәжірибесі аз екенлігін анықтау имканиятына ие боламыз. So here, for example, we were making a data analysis of the scientific production of all scientists in our university. We are about 4,000 teachers, and we were identifying like 6 different profiles. And with this kind of results representation, we could see that there is a group that's doing nothing, basically. It's not publishing, it's not active in the scientific production, let's say, no papers, no conferences, anything. They just, and they are not much older persons, and then we could identify who is producing the best and where and why, and this helps a lot on building strategic policies to promote all the institution members to be more excellent, let's say, no? Соның менен біргелікте оқытушылардың ilmi дәрежесін, яғни ilmi сауатханлығын елді тексеріп көру. Яғни олардың ilmi тараптан нелер іслеп аттырғанлығын тексеру бойынша біздер өзіміздің университетімізде анализ әмелге асырғанбыз. Һәм біздер университетімізде 600-дан аса мұғалімдер болып, һәм олар 6 жөнеліс бойынша анализ ісленген. Һәм олардың қайсы жерде не іслегенін, не баспадан шығарғанлығы хақында мағлұматлар бойынша біздер анализ іслегенбіз. And here, for example, we were following all technical issues from the direct events. We were following a questionnaire on many different higher education institutions about how they were teaching about sustainability, because this is a new issue, and in Spain it's mandatory to give skills on sustainability to all students. So this was new. Nobody knew how to implement. So we were making like a big survey on different schools. And with all this data, we could identify which were the schools that were doing in the best way or worse, and which strategies were working best and worse. And we were able also to build predictive models to identify if a student will acquire the skill or not, according to the results on the previous courses, for example, no? Соның менен біргелікте, яғни soft skill бойынша, soft skill'дың рауажлануы бойынша мектеплер анализ қылынады, һәм бұл анализ бойынша олардың, яғни қайсы мектеп, қайсы стратегияны пайдаланып атапты, һәм оның қайсы бірі жақсы пайдаланылған, һәм оның нәтижесінен келіп шығып, оны елді болжау имканиятына иеміз, яғни келешекте қайсы бірінің стратегиясы сол тараптан soft skill'ды елді рауажландыруға имканият береді. Сол бойынша анализ алып баруға жәрдем береді. And also, for example, having mature and transparent academic data helps a lot to make strategies. So, for example, in the education ministry from Spain, they have been taken all the data from the higher education in Spain, and they have been building a Power BI dashboard. So you online can make queries to the system, and you can know in real time how many people has been registered in computer science in Catalonia at the level of Spain, how they divide by gender, how they divide by what they have been applied at the beginning, if they have been studying, admitted where they wanted or not, and this is an indicator of frustration and of performance in the later stages and so on. So you can go to this kind of portals every moment you need to know things, and you can put the queries and you can just understand what's your real setting, and that helps a lot to either to make policies, but also to know what's the scenario in which you are working. No?
Соның менен биргеликте bizler бұл суни интеллект аркылы өзлерибиздин порталыбыз жаратылган. Һәм бұл портал аркылы сизлер сол мамлекет, яғни Испания мамлекети хакында, һәм оның кандай кылып, мисалы, кайсы бир нече адамы кандай канегеси, канча канегеси компьютер илми боюнча шугулланып атыпты, канча канегеси және басқа бир жөнелиште иштеп атырганлыгы хакында, соның менен бирге канча халк хакында, халкының халаты хакында толық маалыматларга ие боласыз. Һәм бул калеген убакытта кирип порталдан маалымат алууңуз мүмкүн. And for example, there are other more sophisticated things that you can do to still improve the knowledge on what is happening in your institution and what is happening in the context to make these policies, but you can work on defining indicators according to what you observe in what is happening and these kind of things, and there are more possibilities here. So, for example, one thing that often happens is that you have to make a decision, but you don't have data, relevant data, to make an informed decision, because systemically this relevant information is not recorded. So we developed during the pandemics, we developed a tool that was developed for another purpose, but now is useful for that. That's whenever you need data that you don't have available, you can identify which is the collective of the persons that might provide information about that. You can send a digital questionnaire to them, and we developed a technology that, given the data, builds the word file with all the layout and all the statistical analysis of this data, but also the interpretation of the graphics and interpretation of the results. So in less than 1 hour, you get a document that you can work on it. You can add some comments and eliminate some things, and you can already have an executive meeting for making decisions. Яғни соның менен биргеликте кандайда бир маселени шешүү барысында маалыматларды табуу бул жуда кыйын эсепланады. Яғни керекли маалыматларды сол убакытта издеп табуу кыйынчылык туудурады. Соның ушунда bizler ковид убактында, яғни пандемия убактында сондай технология ойлап табганбыз. Бул технология аркылы сиз дүйнө жүзүндөгү статистика аркылы, улумалык билимлер аркылы кандайда бир маселе боюнча суган шешим табуу үчүн керекли болгон маалыматларды издеп табуу үчүн ушу технологиядан пайдаланууңуз мүмкүн. So you have the power relevant. Соның менен биргеликте сизлер тек кана маалымат алып коймастан, ал соның менен консультация жумушларында, яғни калеген бир орталыкта, калалар менен консультация жумушларын алып баруу имканиятына да ие боласыз. And then the system builds all the statistics, but also builds the document, reports the thing, so that the decision maker can directly consume this report for their activity. Соның менен бирге ар кыйлы документ hamda эсабатларды да колго киртүү имканиятына ие боласыз. Һәм бул эсабатлар сизлердин маселеңиздин чечүүнө жардам береді. And the interesting thing is that you can change the questionnaire whenever you want. Соның менен бирге суроономаңызды калеген убакытта өзгертип, яғни параметрга салып алуу имканиятына да ие боласыз. Then we also assisted our government to understand what happens in between. In Catalonia, for example, more or less in March, students of secondary school send preferences of which kind of university they would like to follow. And then there is this competitive process where they pass a general exam, and according to their marks, the preferences, they can reach or not his application. And here, for example, we have been raising the dashboard to understand, according to what they have expressed they would like to study, when they have been finishing in the real registration, to understand if we have to change
the number of positions opened in the different careers, in the different faculties, and to understand better the failure in this in the results. Соның менен бір қатарда бұл суни интеллект арқылы университетте регистрация, яғни қабылдау процесіне де өзін тәсін өткізеді. Бұл да алдын ала қабылдау деген нәрсе болады. Бұл тикар қабылдаудан алдын болып өтеді. Һәм бұнда студентлердің қайсы бір жөнелісті өзі қалайды, соны таңлайды, таңлауды қалайды, сол қалеулері хақында сауалнамаларды жиналады. Һәм сол бойынша, нәтижелері бойынша хақиқи регистрация болған уақытта олардың ұлымалық экзамендерінен, ямаса олардың бақаларынан келіп шыққан халда қайсы факультетке туры келеді, һәм де сол неше орынға неше адам туры келеді, неше адам жығылады, сол бойынша да мағлұматларға ие болу имканын береді. And generative AI has opened a lot of new possibilities. There is this boom just because the interaction with generative AI is by talking to it, so the digital gap has disappeared. Соның менен бір қатарда бұл жасалма интеллект арқылы біздер турдан туры сөйлесе алу имканиятына ие боламыз. Яғни сол технология менен пікірлесіп, ол менен турдан туры сөйлесе алу имканияты беріледі. Just to have some figures, ChatGPT was appearing in 30th November 2022. Today it has 180 million users. Most of them are using it just for entertainment, and is a tool that expenses about 78,000 kilowatts hour. ChatGPT 30 ноябрьда 2022 жылда пайда болған, һәм сол уақыттан кейін, бір аптадан кейін 1 миллион пайдаланушысы болса, одан кейін бір айдан кейін 57 миллион пайдаланушысына ие болған. Һәм оның ең дәслепкі бір апталық давамында тек қана ChatGPT ойын зауық үшін пайдаланылған болса, һәм одан кейінгі уақытларда ise әрқилы мақсатларда пайдаланылған. So it's sustainable to restrict the use of this kind of tools, not for playing, but for something a little bit more useful. And we have also to take into account that this is a model that pretends it understands us and it understands what it answers, but it is not understanding neither what we ask, neither what it answers. So we have always to check if it is wrong or not. Соның менен бірге суни интеллекттен пайдалану тек қана ойын зауық үшін емес, ал оны басқа мақсатқа жөнелтуі бұл ахметлі есептелінеді. Оны ахметлірек, яғни ахметлірек болған мақсатларда пайдалану мақсатымыз есептелінеді. Соның менен бір қатарда суни интеллект арқылы біздер ол суни интеллект екенлігін түсінуіміз, яғни суни интеллект бізден айтқан затымызды, сұрауларымызды түсінуі, һәм оларға жауап бере алуы мүмкін. Бірақ олар машина, яғни технология есептелінеді. Соның үшінде біздер одан алдын суни интеллекттің берген жауапларын, мағлұматларын тексеруіміз керек. And why it is so popular, I told before, just because the interface do not require technological skills. Яғни бұл ChatGPT технологиялардың ішінде ең белгілісі болып есептелінеді. Себебі бұл көп қана технологиялық тосқылардың алдын алады. Себебі бұл жүзде оңай істелінген, соның ішінде қалеген адам қалеген уақытта одан пайдалана алады. The best things we can do with this kind of technologies that is transversal and we can apply to any kind of education, but also any kind of real application, is to make it reading a text, for example. Соның менен бірге суни интеллект арқылы біздер әрқилы мағлұматларға ие боламыз, әрқилы курслар хақында һәм де әрқилы курслардағы имканиятлар туралы толығырақ мағлұматларға ие боламыз. And this is very relevant for inclusiveness, because if we have students that are blind or with visual difficulties, listening on all the written documents is really opening a door for them. Соның менен бірге суни интеллект арқылы, яғни көзі көрмей тұрған адамларға да біздер тыңлауы, яғни суни интеллекттің сөйлеу арқылы олар тыңлайды, һәм сол арқылы олардың білімін асыруына жәрдем береді. It is also good at transcribing. So all the video it is recorded today would get a subtitle in text in automatic way in few hours, transcribing all I am saying, for example.
Мысал үшін, сүні интеллект арқылы қазір бізде сөйлеп жатырған нәрселер видеоға алынады, һәм рекординг қылынады автомат түрде. Ам бұл бірнеше минутларда әмелге асырылады. Бұнан бір имканият сипатында көруіміз мүмкін. Once we have our voice transformed into text, it is very good at synthesizing the text and translating to many other languages. Соның менен бірге бізде сөйлеген, яғни дауыс арқылы да ол текстқа айландырып беру имканиятына ие даусымызды, соның менен бірге сол текстті қалеген тілге тез түрде аударма қылу имканиятына ие. It's also good at identifying the main topic of a text. Соның менен бірге бұл тексттағы ең ахметлі бөлек, яғни ең ахметлі теманың мақсадын көрсетіп беруде де өз жәрдемін береді. And this allows document classification, for example. Бұл есе документлер классификациясында ахметлі есепланады. We can also do what we call sentiment analysis. That means we process a set of opinions and we can understand in synthesis if they are in favor or contrary to a certain topic. Соның менен бірге бізде пікірлерді анализ қыла алу имканиятына да ие боламыз. And it is also good at narrating things. So if we give him a list of bullets with raw ideas, he can write a text that integrate all these bullets in a narrative. It does in a good way as well. Соның менен біргелікте бізде планын дүзіп берсек, һәм де бізде оған қам идеялар берсек, ол өз со ертек ямасы күріңлерді жазып беру имканынан береді. And we already have been using it for correcting grammars integrated into Word and everything for years, but it's not good as an encyclopedic function. So it is different from Google because when we search in Google, we get a list of documents that exist. But when we query to a generative AI, it builds something new from what he has read that do not necessarily is true. Okay? Сүні интеллект арқылы бізде грамматикалық тараптан текстлерді қателіктерден туралай аламыз, һәм бұл бұрыннан бері бар нәрсе. Соның менен бір қатарда біздер мағлұматлар жинағанымызда, Google-дан қандай да бір мағлұматларды алғанымызда, ол өзінде бар нәрсені ғана шығарып береді Google. Ал бұл сүні интеллект болса, өзінде жоқ нәрсені де алдын көрген тәжірибесі һәм оқыған мағлұматлары бойынша таза нәрселер шығарып беру имканына да ие. And something that we are experimenting now sometimes you launch the first edition of the course with a very, very basic material, and in the more than what you have in the basic slides, no? So what we are doing now is to take the videos, transcribing the text, translating the text, correcting the text. So there is a human review here to correct these transcriptions, using the translator to get these texts in different languages and build subtitles in different languages for the videos. That's one approach. And the other one is to synthesize all these ideas in new slides. So they propose a basis for a new PowerPoint presentation that you can improve. Біздер жаңа программа үстінде істеп атырмыз, һәм бұл программа өзінің жетістіктерінде еспекте. Бұл программа бойынша біздер өзіміздің, яғни дауыспен айтылған сөздерімізді ол PPT, яғни презентацияға айландырып беру мүмкін, ямаса видеоға айландырып беру мүмкін. Ол бірінші нәубетте не алады? Біздер сөйлейміз, сөйлегенде текстқа айланады, текст болса кейін турланады, турланғаннан кейін ол тіллерге аударылады. Яғни керекті тіллер таңлап алынады, һәм керекті тіллерге аударылып, я видео қылу мүмкін, ямаса оны презентация қылсақ болады. That's showing to be very, very promising, but it depends very much on the diction of the person. So if the person vocalizes well, the transcription is very good. If the person has talks too quick and so on, the review here takes a lot of time. Бірақ бұның бір қанша мәселелеріне э'тибар қарату керек, себебі бұл да сөйлеп атырған адамның дикциясына, яғни оның дауыс тоңына беріледі. Себебі ол дауыс тоңы тез сөйлеуі мүмкін, ямаса тез сөйлеуі мүмкін. Бұл болса, оны ревью қылғанда, яғни оны көріп шыққан уақытта көбірек уақытты талап етеді. And here you have different tools
that help on image generative AI and that help on text generative AI, because there is not only ChatGPT, there are others that also can contribute to that things. Each one of them has different ideology. So it is very recommendable to have 2 or 3 and to compare the results to the same prompt to these 2 or 3 and to integrate ourselves the big idea, let's say. Yani жасалма интеллекттің екі түрі хақында беріліп айтып өтілді. Оның біріншісі тексттерді жазып алады, һәм екіншісі көріністі істеп беретұғын. Һәм ол бойынша тек қана бір түрдегі жасалма интеллект емес, ал әрқилы түрдегі программалардан пайдалансаңыз болады. Оның әрқайсысының идеясы, әрқайсысының функциясы әрқилы есептелінеді. It's important to be careful that when we train one of these AI systems, we don't introduce biased data, so it will amplify the bias. Сонымен бірге бұл әрқилы түсінбеушіліктерді келтіріп шығару мүмкін бұл барысында. It's very important that when we use this kind of technological tools, we think about digital gaps. So the interfaces of all these technological resources must be sufficiently easier so the persons that have to use it can do fluently. Яғни бұл технологиялардан пайдалануда әрбір адамнан түсінуі талап етіледі. Яғни олар білуі, сол затты түсінуі һәм аңсатылау пайдалана алу керек. Бұл технологиялар олардың пайдалану үшін аңсатыластырылуы керек, аңсатылау болу керек. So co-creative starting of the innovations is fundamental to guarantee the engagement of all the involved actors. Яғни бұл программа арқылы әрбір адам сол технологияны трансформация, саналы жәмиеттегі трансформация давамында сол технологияны түсінуі һәм соны өзі сол технологияның не екенлігін толық білуі керек. And to plan very carefully the way this innovation will be put in place and how the different parts of the process will transform is also critical. Соның менен бірге, яғни бұл трансформация давамында әмелге асырылатын іслер планластыру, режелер іслеп шығылу керек, һәм сол режелер давамында инновациялар қандай әмелге асырылады, сол бойынша дұрыс жойбар алу керек. So here just a couple of use cases on generative AI that might be used. One to generate contents for new courses or exercises in classical teaching, and the other one for building these bots as educational assistants. And I leave this for the details for you. Яғни һәм соның менен бірге бұл жерде ұсыныстар берілген. Бұл ұсыныстардан өздеріңіздің оқу процесінде пайдалануыңыз мүмкін. Яғни шынығуларды һәм де тапсырмаларды іслеп шығу процесінде пайдалану үшін ұсыныстар берілген. Сонымен шығуыңыз мүмкін. And for example, here you have an idea when you want to understand well the limitations of this generative AI. Here you have a proposal to ask different things, and you will see where it is more or less proficient. Һәм соның менен бірге ChatGPT-дан пайдалану, оны қандай пайдалануға болады, оны кемшіліктері һәм де оған қандай қылып жазу керек, солар хақында мағлұматлар берілген. Okay, and here, for example, you have also a couple of suggestions on how to use the AI, the generative AI for images. So to create a poster for announcing an event, or to create a research image for a particular slide you want to, or document you are writing, for example. Соның менен біргелікте сілер ChatGPT арқалы, яғни ChatGPT арқалы постерлер үстеу имканиятына да иесі, сол бойынша идеялар алу, мағлұматлар алу имканына да ие есептелінеді. It's important to know that when you are using the public version of a generative AI, we don't know, nobody knows how your prompt is integrated in the general brain of the system and how this knowledge can be shared with other users. So take care if you are on a public version about the information leaks, okay? It might happen, particularly if you want to use it for creating some confidential things. You have to take into account that your confidential information must be used as a recommendation for a third party that
puts the question from another part of the world, particularly from your country. So this is something that you have to take into account. Соның менен біргелікте бұл ChatGPT арқылы біздер мағлұматлар алу барысында ытыбарлы болуымыз керек. Яғни одағы ұлымалық системасын біліп алуымыз, һәм өзіміздің сырлы болған мағлұматларымызды бөлісуде, яғни сол мағлұматлар бойынша істесуде абайлы болуымыз керек. So we have a tool that's very, very powerful. It has a number of applications in the educational field all along the educational value chain. Һәм соның менен бір қатарда біздерде осы, яғни ChatGPT-ден алған мағлұматларды анализ қылу һәм одан пайдалану бойынша бір қанша стратегиялар берілген. And it opens a very interesting opportunity to change the entire educational process towards putting the student into the focus, into the center, and make the entire learning process going around the student and the particular specificities of each single student. Һәм бұл жоғары түрдегі технологиялар тикарынан студентлерді тикарға орынға қою, яғни оларды орайлық орынға қою, һәмде олардың оқу үйрену процесі сол атырапта болу, сол студенттің үйрену керектілігі, соның мүмкіншіліктерін қандыру, біліміне, яғни білім дәрежесін елді рауажландыра алу орайында амелге асырылады. So we need to know the risks, and we need to use it with the mitigation strategies so that we get only the benefits and not the risks. Соның менен бірге біздер бұның пайдасын атап өтуменен бірге оның қауіплерін ұмытпауымыз керек, һәм сол қауіпінің үстінде істеуіміз һәм не қыла алуымызды білуіміз керек. Не үшін оның қауіплі тарапы қандай, һәм оны азайтып, тек қана оның пайдалы тарапына итибар қаратуды білуіміз керек. And so you have seen many different applications. For some of them, we have the technologies that we have been developing in our group, and we will be happy to share if you are interested or not. And I hope you get sufficient inspiration to think about some improvements you can apply in your particular context that we can work in the afternoon. Мен осы арқалы, яғни өзлеріміздің істеп атырған группамыздың сіздерге осы технология арқалы нелер істеп атырғанлығы, яғни қандай жөнеліслерде бұл нәрсе, бұл технология әмелді қолданып атырғанлығын айтып өттім, һәм бұдан кейін де бұл мағлұматларымыз давам етеді түсіліктен соң. So the idea in the afternoon is that you think about some new thing that you can do in your and we will provide you with a methodology that helps you to envisage the inconsistencies of the idea, the risks, the possible barriers. So when you launch the proposal, you already have been thought about all these difficulties. So this guarantees that the success of the project is much higher. Һәм түсіліктен соң біздер сіздерге, яғни методология береміз, һәм сол методология бойынша сіздер өзіңіздің жаңа идеяларыңыздың, оның кемшіліктерін, һәмде оның жетіскенліктерін сол бойынша оған істесіп, осы біздердің проектіміз сіздердің ертеңгі келешектегі оқыту барысыңызда сіздерге жәрдем береді деген үміттеміз. And then we will also provide you with another methodology that once you have the big project in mind and you have understood, if this materializes in a particular learning activity, we will provide methodology to guarantee that the preparation and deployment of this activity takes everything into account to guarantee the fluent adoption, let's say. Түсіліктен соң және бір таза методология береміз, сіздердің таза идеяңыз бойынша, һәм сол жаңа идеяңызды біздер елді рауажландыруға гарантия беріп, сол бойынша өзлеріміздің пікір һәм ұсыныстарымызды береміз. And that's all. So thank you very much for attention. And I think we have time for questions now, no? Thank you. Ендігі нәубет сұрау жауапларға. Микрофон. Жақсы, менің атым Ринат.
Самарқанд ветеринария университет Nukus филиалында істеймін, халықаралық бөлімде. Менің сұрағым сол профессорға еді. Бұл Steam платформасы өзінің елінде қолданылып жатыр ма, қашаннан бері қолданылып жатырды? Енді біздерге тренингте өткендегі мақсат біздерде біздің регионда қолданacak па? Қолданатын болса, біздерде хемис деген және бір сондай платформа бар. Ол қалай болады? Солар hakkında soracak edim. So my name is Rinat. I am from Samarkand Veterinary University Nukus branch. I'm working in international cooperation office. So my question is, this STEAM project is already implemented in your country. The first question, is it implemented? Was it implemented? Since when it was implemented, if it is implemented? And are you going to enroll this platform in our country, in our region? And also another question, we have the similar platform named HEMIS for the higher educational universities. How about that thing also? Well, in fact, what I have been presenting are many different real applications of all these STEAM integration in higher education, but it is not a general global platform, but different tools that live in different places. But all the things that I told you we have been developing are implemented and are ruling. And part of the applications I have been showing you are implemented by other people, maybe even not in Spain. So I was talking only about real cases that exist, and those that we developed are implemented and we can share, and we will be happy to collaborate. Those that are not under our group, let's say, we can give you the contacts of the people that have been working and developing this kind of applications. Excuse me, I think there is some misunderstanding, Yes. right? The STEAM is not that platform, and what Renat mentions, HEMIS is a LMS. STEAM is not a kind of LMS. It's I see. pedagogical technology. STEAM is a Using general science, framework, yeah. science, technology, engineering, and arts and mathematics. Mathematics. When we are talking about all these, let's say these are the skills that you need to be a proficient digital citizen, let's say. So when we are talking about STEAM projects, we are always talking about projects that work in science, technology, engineering, arts, and mathematics. So what you have seen here is how to enhance the teaching of all these different kind of things with different tools, where technology is enhancing how to teach, how to improve the learning of the students, and all these kind of things. Yes. Аударасыз қандай переводлайсыз ба? STEM бұл платформа емес, яғни сұрау бергеніңіз бойынша HEMIS бойынша сұрау берілді. Һәм HEMIS бұл бір платформа есептелінеді, бірақ STEM дегеніміз бұл ұлымалық сол санлы жәмиетке өту барысындағы әрқилы технологиядан, әрқилы ұсынылардан пайдалану есептелінеді. Бұл оқытуды һәм де сол адамлардың білім дәрежесін асырудағы ахметі, яғни сол құралдардан пайдалануды үйретеді. Other questions? Yes. Good morning. First of all, I would like to thank you for your presentation. And I have some questions related to your presentation. You said that you are already using the artificial intelligence in your education system. I mean that you're using artificial intelligence in your education system, and do you have some prediction that this artificial intelligence after some years can be seen some unuseful sides? For example, you said that someone in Europe, in the world, marrying to artificial intelligence and marrying to artificial intelligence, and I mean that in education system can be predict this kind of, how can I explain, this kind of mistake or unuseful things. I mean that.
Yeah, that's one thing that it can be done. I mean, we are using different forms of AI, some generative AI, but some others. So, for example, this CAT tool for making cross evaluation, we extract patterns of behavior of a working team using data science, but not generative AI in that case. No. So for the different cases, we are using different kinds of technology in behind. And it is true that when we move to the humanoids interaction, there are risks that the people confuses and starts to generate strange relationships with the machines. So me particularly have not been directly working on that, but in Catalonia we have a scientist that is expert, for example, in predicting in advance the suicide trends on a teenager through its behavior to the social networks. So the same kind of technology can be applied. So you change data. Instead of using the behavior on social networks, you use the kind of behavior inside the educational system, and you can predict if the person is about to get a burnout or about to start strange relationships with the intelligent tools you provide with them, for example. Yes, this is something that you can do. Needs a little bit of development, but it's not a very difficult project. May I continue because I work at Nukus branch of Cultural Institute in Nukus, and our students also using ChatGPT at the moment, but we are feeling that they are getting lazy in thinking, in doing lessons, because everything is ready. They take and use, and I think in this point it's more dangerous because That's students is getting lazy. That's why it is so important to, how to say, in Catalonia now there is a very intense debate, and even around the entire Europe, about the possibility to forbid the primary and secondary school students to use these things because they are too young and so on. No? And in the university there are like two positions: those that say no, they cannot use because they lose their capacity of thinking and critical thinking and so on. And the other ones that say, and I am more or less on that position, since we cannot avoid that they will use because they have in their pockets and it is for free. So who will be able to guarantee that they will not use? What we have to do is to provide all the resources to use it in the proper way. So, for example, what we are doing now in my courses is that I don't put exams anymore. And when I ask them to make a work, the evaluation of the work cannot be anymore, give me your work and I bring your work home, I read what you have written and I score you. You cannot do this anymore because they have probably been assisted by this kind of tools. So how do we evaluate now? They make an oral presentation, I query them, and it doesn't matter if they have been assisted or not, because I evaluate his capacity to argument why he has been putting a certain chapter in a second page or in the 10th page along the work, and I can understand if they have learned or not what they have written. So provided that they understand what they have done, it is more secondary if they have written originally or they have been composing things that they take from the technology. No? So we are also changing the evaluation system to adapt to the situation that is out of our control. So in fact, we cannot guarantee that they are not using these things. So we teach them how to use them in a critical way and in a good way, so they continue learning from other methodologies, let's say. Thank you.
Dear Professor, thank you for your presentation. My name is Bek Murat. I'm from Agriculture University. I'm also working with machine learning, deep learning processes, and right now it's very interesting. Environmental change in the world is a very actual process. And did you try to apply AI for environmental changes, for example, for droughts, for forest fires, or floods, or soil salinization processes? It's interesting. In fact, I am working in environmental processes for the last 25 years with a very intensive specialization on wastewater treatment plants and water cycle. I have also done some works on air quality, drought predictions, and these kind of things. But in my group, 30 years ago, we were developing an intelligent assistant for wastewater treatment plants that has been implemented along an entire river in Catalonia, and they have it, all the wastewater treatment plants in the river, they have for more than 30 years ago, and this river 30 years ago has no water and plenty of foams, green foams, and industrial waste and these things, and now is a regenerated river with clean water and recuperation of disappeared species. And this technology has already been exported to Latin America and has been solving problems of salubrity on water in many, many South American countries. We also, sorry. Sorry. Go. So we also have, for more than 20 years, we lead a workshop on environmental modeling and software in an international conference that happens every 2 years. That's called YAMS. And that's why I am the editor of the journal. That's a very, very high impact journal. And the next edition of that conference will be in, oh, I don't remember, somewhere in United States next summer. It happens in July normally. And if you are interested, I can deliver information through ASIA, of course. Thank you. Мен сұрауын қарапақшасын айта қояйын, сіз переводлап беретін болсаңыз. Мен ақырғы уақыттағы табиғат өзгерістері бойынша сұрау бердім да, сол жасалма интеллекттің сол жердегі рөлі су тасқынлары, құрғақшылық, тоғай пожарлары бойынша сұраған едім. Соған жауап берді профессор. We are now also involved in a very beautiful project where the specialists in whales all over the world collaborate together, and they are trying to follow a specific family of whales through satellite images, because we don't know where they are going to reproduce. So if we discover this place, we can ask for the protection so they cannot extinguish.